په تاسو شوی. What's wrong with you? What's wrong with you? زه مریض یم. I am sick. I am sick. کوم ځای دې درد کوي؟ Where is your hurt? Where is your hurt? زما پښې درد کوي. My feet hurts. My feet hurts. ته ډاکټر ته تللی؟ Did you go to the doctor? Did you go to the doctor? نه یم تللی. No, I didn't. No, I didn't. ته ډاکټر ته ولې نه ځې؟ Why you don't go to the doctor? Why you don't go to the doctor? زما سره روپۍ نشته. I don't have money. I don't have money. کار ولې نه کوې؟ Why you don't work? Why you don't work? زموږ وطن کې بېروزګاري ده. There is unemployment in our country. There is unemployment in our country. دروغ وایي. You are lying. ته د کار پسې نه ګرځې. You are not seeking the work. You are not seeking the work. نو ځکه وایي چې کار نشته. So you say there is no work. So you say there is no work. آیا ته مکتب ته ځې؟ Do you go to school? Do you go to school? هو ځم. Yes, I do. Yes, I do. په کوم صنف کې؟ In which class are you in? In which class are you in? زه په نهم صنف کې. I am in 9th class. I am in 9th class. په صنف کې څومره نمره یې؟ Which position do you have in class? Which position do you have in class? زه په صنف کې اول نمره یم. I have first position in class. I have first position in class. ته د کوم ځای؟ Where you are from? Where you are from? زه د افغانستان یم. I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. په افغانستان کې د کوم ځای؟ Where you are from in Afghanistan? Where you are from in Afghanistan? زه د کابل ولایت یم. I am from Kabul. I am from Kabul. په افغانستان کې هوا څنګه ده؟ How is the weather in Afghanistan? How is the weather in Afghanistan? ډېره ګرمه ده. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې و. هیله ده چې یو څه ورڅخه زده کړی وئ. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو د الله په امان هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. مننه.